Krishna, dear devotees, welcome back once again. All glories to Srila Prabhupada. Namo Om Vishnupadaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nivishesha Shunyavadi Paschata Deshatarane. Hare Krishna. So we are continuing with the pastimes of Srila Rupa Goswami's beloved deity of Govindaji. Харе Кришна. Дорогие преданные, добро пожаловать снова. Вся слава Шриле Прабхупаде. Мы продолжаем нашу серию лекций о лилах Говиндаджи, возлюбленного божества Шрилы Рупы Госвами. We discussed already how Govindaji's temple was attacked in 1669, actually, by Emperor Arungazeb, and how after 10 days of being hidden in Govinda-kund, Govindaji, Sri Radha, Vrindadevi, the books of the Goswamis, and I read today, Kashishwara's deity of Gaur Govinda, were all secretly taken out to Radha Kund in a bullock cart for safekeeping. Мы уже обсуждали, как в 1669 году император Аурангзеб напал на храм Говиндаджи. И после того, как 10 дней они были спрятаны в Говинда-кунде, Говиндаджи, Шри Радха, Вриндадеви, а также книги 6 Госвами и, как я прочитал сегодня, божество Кашишвары, Гаур Говинда, были для безопасности тайно перевезены на Радха-кунду на воловьей повозке. We also discussed how they were nicely received and worshipped by the few renounced sadhus living there. Мы также говорили, как они были прекрасно встречены и как им поклонялись несколько отреченных садху, живших там. So when I read all of this the other day, I began wondering what happened to the other prominent deities in Vrindavan at that time. Когда я на днях прочитал все это, я начал задаваться вопросом, что случилось в то время с другими известными божествами во Вриндаване. So I took a few hours to research, and I found out that first of all, during the initial attack on Vrindavan by Aurangazeb's forces, Radharaman, the beloved self-manifested deity of Gopal Bhatta Goswami, he was unharmed. Поэтому я потратил несколько часов на исследование и обнаружил, что прежде всего во время первоначального нападения на Вриндаван войск Аурангзеба Радхараман, возлюбленное самопроявленное божество Гопала Бхатта Госвами, было невредимым. This was primarily because, as you know, he's quite small, so his pujaris, they quickly hid him secretly. Это было прежде всего потому, что, как вы знаете, он совсем небольшой, и его пуджари быстро тайно спрятали его. But also because the Goswamis in charge of his worship had discussed years earlier that Aurangazeb might one day attack the Vrindavan temples, so they never built a formal temple for Radharaman, but rather they built a structure that looked in every way like a normal house. Но также и потому, что Госвами, отвечающие за поклонение ему, обсуждали несколько лет назад, что однажды Аурангзеб может напасть на храмы Вриндавана. Поэтому они так и не построили строгий храм для Радхарамана, а скорее построили сооружение, которое во всех отношениях выглядело как обычный дом. So Radharaman's residence went unnoticed by the marauding Mughal soldiers because they were looking for temples, not houses. And they never went into the place where Radharaman was hidden. Поэтому место пребывания Радхарамана осталось незамеченным могольскими солдатами-мародерами, потому что они искали храмы, а не дома. И они никогда не заходили в то место, где был спрятан Радхараман. They just thought it was a house, so they walked by. Они просто подумали, что это дом, и проходили мимо. So what's more, I read that, and this is really interesting, that when the soldiers came down the street where Radharaman was housed and where his temple stands today, outside they saw a crescent moon sign on the memorial where Radharaman had appeared, and they concluded it was some, Muslim
residence. Более того, я прочитал, и это действительно интересно, что когда солдаты шли по улице, где находился Радхараман и где в наши дни находится его храм, снаружи они увидели знак полумесяца на мемориале, где явился Радхараман, и они пришли к выводу, что это было место, где жили мусульмане. Because Islam is represented by the sign of a crescent moon. Потому что ислам представлен символом полумесяца. So on this little memorial that the devotees had, made, where Radharaman appeared 500 years ago, there was this crescent moon. So they thought, oh, this is a Muslim place, and they walked by. На этом небольшом мемориале, который преданные сделали, когда Радхараман явился 500 лет назад, был этот полумесяц. Поэтому солдаты подумали, о, это место, где находятся мусульмане, и прошли But in мимо. fact, that crescent moon was there because it was the sign of Gopal Bhatta Goswami's family lineage for their descendants in the Chandra Vamsa. Chandra means the moon. Но на самом деле этот полумесяц был там, потому что это был символ рода Гопала Бхатты Госвами, поскольку они были потомками Чандра Вамши. Чандра означает луна. So the soldiers, they just paid their respects to the sign, thinking it was Islamic when actually it was Vaishnava, and they moved on. Солдаты просто выразили свое почтение этому символу, думая, что он был исламским, но на самом деле он был вайшнавским, и пошли дальше. Radharaman hid himself. Радхараман спрятался. When I read about this incident, I remembered a verse from the Bible from Isaiah 45:15. It's written, quote, "Truly, you are a God who hides himself, O God of Israel, the Savior." Когда я прочитал об этом случае, я вспомнил стих из Библии от Исаии 45:15. Там написано: «Воистину, ты незримый Бог, Бог Израиля и Спаситель его». I also found information about the famous deity of Gopinath. Я также нашел информацию о знаменитом божестве Гопинатхе. What happened to Gopinath when the soldiers attacked Vrindavan? Что произошло с Гопинатхом, когда солдаты напали на Вриндаван? Gopinath was that deity discovered by Madhu Pandit 500 years ago at Vamsivat. Как вы знаете, Гопинат был тем самым божеством, обнаруженным Мадху Пандитом 500 лет назад в Вамшивате. We gave a lecture about that last year, that pastime. Мы давали лекцию об этой лиле в прошлом году. Now, when the Mughal army attacked Vrindavan, Gopinath didn't initially fare as well as Govindaji, for the simple reason that he didn't have, you could say, the patronage of the Rajput kings in Amer, Rajasthan, like Govindaji did. Когда могольская армия напала на Вриндаван, Гопинат поначалу не находился в таких же условиях, как Говиндаджи, по той простой причине, что у него, можно сказать, не было покровительства раджпутских царей в Амере, в Раджастане, как у Говиндаджи. When the news came of the impending attack on Vrindavan, many devotees, together under the direction of Shivaram Goswami and his royal contacts, they were able to quickly hide Govindaji and within 10 days, transport him to Radha Kunda, where his worship continued undisturbed. Когда пришло известие о готовящемся нападении на Вриндаван, многие преданные под руководством Шиварама Госвами и знакомых ему царских приближенных, людей, которые служили при царском дворе, смогли быстро спрятать Говиндаджи и в течение 10 дней перевести его на Радхакунду, где поклонение ему беспрепятственно продолжалось. Gopinath, however, was being worshipped by a few, simple Gaudiya sadhus and renunciates in Vrindavan. He didn't have that grand worship and all those facilities. Тогда как Гопинатхе во Вриндаване поклонялись несколько простых гаудия вайшнавских садху и те, кто принял отречение. У него не было такого величественного поклонения и всех этих возможностей. So when these sadhus heard the big bell being rung by Shivaram Goswami and were informed of the upcoming danger, all they could do was just quickly dig
a large hole in the big garden of the Gopinath Mandir and place Gopinath, Radharani, and a beautiful deity of Ananga Manjari in the ground. Поэтому, когда эти садху услышали звон большого колокола, в который звонил Шиварам Госвами, и когда им сообщили о надвигающейся опасности, то все, что они могли сделать, это просто быстро выкопать огромную яму в большом саду Гопинатх-мандира и поместить Гопинатха, Радхарани и прекрасное божество Ананга Манджари в землю. And whereas Govindaji's temple at that time was situated kind of on the edge of Vrindavan's town, kind of out of sight, the temple of Radha Gopinath was situated right in the very marketplace of Vrindavan. Но если храм Говиндаджи в то время находился на окраине деревни Вриндаван и был в какой-то степени скрыт от глаз, то храм Радха Гопинатха был расположен прямо на рыночной площади Вриндавана. Thus, any attempt to move Gopinath and those other deities could be easily noticed. Поэтому любая попытка перевести Гопинатха и тех других божеств могла быть легко замечена. So it was very sad to read that our beloved Gopinath and those other deities with him remained in that muddy hole for 5 years. Мне очень грустно было читать, что наш возлюбленный Гопинатх и другие божества вместе с ним оставались в этой глинистой яме 5 лет. And only after 5 years, those, sadhus were able to safely dig out the deities and also move them out to Radha Kunda. И только через 5 лет эти садху смогли безопасно откопать божества и также перевести их на Радха-кунду. Now, Damodar was that very small, beloved deity of Jiva Goswami that was carved by the hands of Rupa Goswami and given to Jiva Goswami. I couldn't find any historical records what happened to him during and after the attack on Vrindavan. Теперь Дамодар. Дамодар был другим очень небольшим возлюбленным божеством Дживы Госвами, который был собственноручно вырезан Рупой Госвами и отдан Дживе Госвами. Я не смог найти никаких исторических записей о том, что происходило с ним во время и после нападения на Вриндаван. But we checked with a Goswami family now serving in the Radha Damodar temple, and they said, surprisingly, Damodar actually traveled with Govindaji out to Radha Kunda, then eventually down to Jaipur. Но мы обратились к семье Госвами, которые сейчас служат в храме Радха Дамодара, и они сказали, что удивительно, но в действительности Дамодар отправился с Говиндаджи на Радха-кунду в конце концов в Джайпур. Now, one evidence they gave for that was that at the time, the Rajput kings of Rajasthan were giving grants and charity for both deities together, for Govindaji and for Damodar. They're giving charity together, and it was all written in one document. Одним из доказательств, которые они приводят в подтверждении этого, было то, что в то время раджпутские цари Раджастана давали дары и пожертвования для обоих божеств вместе, для Говиндаджи и для Дамодара. Они жертвовали обоим божествам, и все это было записано в одном документе. So they concluded, because that charity was coming to this, according to this document, to both deities, they stayed together, and Damodar went with Govinda out to Radha Kunda. Они пришли к заключению, что поскольку пожертвования, согласно документа, направлялись обоим божествам, значит, они находились вместе, и Дамодар отправился с Говиндой на Радха-кунду. Shri Radha Damodar Ki. Regarding Madan Mohan, Radha Madan Mohan, the beloved deities of Sanatana Goswami, Что касается Радха Мадана Мохана, возлюбленных божеств Шрилы Санатаны Госвами, so Radha Madan Mohan, their temple was attacked by the Mughals, but somehow the pujaris were able to move Madan Mohan and Radharani secretly, pretty quickly out to Radha Kunda as well.
Храм Радха Мадана Махана подвергся нападению моголов, но каким-то образом Пуджари также удалось очень быстро тайно перевести Мадана Мохана и Радхарани на Радха Кунду. And they eventually made their way to Rajasthan as well. И они в конце концов также отправились в Раджастан. Now I also found out that the small deities of Shyamananda Pandit, famous as Radhasham Sundar, they were just being worshipped by a few sadhus in their bhajan kutirs in the middle of the Sevakunj forest, so they went unnoticed by the invaders, by the Mughal attackers. Я также узнал, что небольшим божествам Шьямананды Пандита, известным как Радха Шьямасундара, просто поклонялись несколько садху в своих баджан-кутирах посреди леса Севакундж. Поэтому они остались незамеченными захватчиками, могольскими агрессорами. And then there's the famous deity of Radha Vallabha, which some of you may know about. You may have seen him. He has a nice temple in Vrindavan. It's one of my favorite deities, actually. He has very dark, blackish eyes. I think they're actually gems. And he's always exquisitely dressed, every day. Here in Vrindavan. А еще есть известное божество Радха-Валабха, о котором некоторые из вас, возможно, знают, видели его. У него есть прекрасный храм во Вриндаване. Он является одним из моих любимых божеств. У него очень темные, черные глаза. Я думаю, что на самом деле они являются драгоценными камнями. И каждый день здесь, во Вриндаване, он очень изысканно одет. It's not a deity that our devotees often go to see, but I would recommend it. Он не является божеством, к которому наши преданные часто ходят, но я бы рекомендовал это делать. Actually, his overall history, briefly, is very interesting. На самом деле, его история в целом очень интересна. Radha Vallabha. Радха-Валабха. Once a Shiva Bhakta named Atma Deva went to Mount Kailash, and after doing tapasya, Lord Shiva appeared to him and asked him, "What do you desire?" Однажды Шива Бхакта по имени Атма-дева отправился на гору Кайлаш, и после совершения тапасии ему явился Господь Шива и спросил, что ты желаешь? But Atma-deva had nothing to request from Lord Shiva because it's described he was Atma-rama. He was self-satisfied. Но Атма-деве нечего было просить у Господа Шивы, поскольку описывается, что он был Атмарамой, он был самодостаточным. But Lord Shiva, in some regards, he's a devata, and one meaning of deva can mean in Sanskrit one who gives. Господь Шива в некотором отношении является деватой, а одно из значений дева может на санскрите означать тот, кто дает или So Lord дарует. Shiva, he said, but I'm Mahadeva, the giver of everything, so you can't go away empty-handed. You must ask something from me. Господь Шива сказал, но я Махадева, даритель всего, поэтому ты не можешь уйти с пустыми руками. Ты должен попросить у меня что-нибудь. So the devotee said, then please give to me, Shiva, what is most dear to you. Преданный сказал, тогда, пожалуйста, Шива, даруй мне то, что тебе дорого более всего. So Lord Shiva said, most dear to me is Parvati, but even more dear to me is Radha Vallabha. Господь Шива сказал, более всего мне дорога Парвати, но еще более дорогим для меня является Радха Валабха. So how can I give you Radha Vallabha? I'll give you Parvati. Поэтому как я могу отдать тебе Радха Валабху? Я отдам тебе Парвати. So Atmadeva, he said, but what will I do with your wife, Parvati? I'll take Radha Vallabha. Атмадева сказал, но что я буду делать с твоей женой Парвати? Я возьму Радха Валабху. He said, but the devotee said, but who is Radha Vallabha? Преданный спросил, а кто это Радха Валабха? So Lord Shiva said, quote, just like the waves and the ocean cannot be separated, so Radha and Krishna can never be separated. You will understand this mood in the future when someone comes to take this deity from you.
Господь Шива сказал: «Точно так же, как волны и океан не могут быть разделены, так Радха и Кришна никогда не могут быть разделены. В будущем ты поймешь это настроение, когда кто-то придет, чтобы забрать это божество у тебя». So essentially, Shiva agreed to give the deity. Таким образом, по существу, Шива согласился отдать божество. So Lord Shiva went to Parvati and he told her that he's going to give the deity of Radha Vallabha away. So Parvati became very upset and she started crying and crying. Господь Шива пошел к Парвати и сказал ей, что он собирается отдать божество Радха-Валабха. Парвати очень расстроилась и начала плакать и плакать. So seeing this, Lord Shiva pacified her by saying, quote, "Wherever the deity of Radha Vallabha goes, both of us, meaning Shiva and Parvati, we will be guarding the door to their temple." Видя это, Господь Шива успокоил ее, сказав: «Куда бы ни отправилось божество Радха-Валабха, мы оба, имеется в виду Шива и Парвати, будем охранять дверь в их храм». So then he gave that wooden form of Radha Vallabha. Actually, the deity is made of wood. And he was carved by Vishvakarma in Satya Yuga. So he gave that deity to that devotee. Затем он передал этому преданному деревянную форму Радха-Валабхи, божество, сделанное из дерева, и было вырезано Вишвакармой в Сатья-югу. Итак, он передал это божество этому преданному. So this Atmadeva became a Vaishnava because of his worship of Radha Vallabha. И этот Атма-дева стал вайшнавом вследствие его поклонения в Радха-Валабхе. And Radha Vallabha were worshipped in his family lineage for many yugas, for many ages. And over time, Radha Vallabha ended up in Kali Yuga being worshipped by the devotees of the Nimbarka Sampradaya, an authorized Sampradaya. They're the ones who are worshipping Radha Vallabha here in Vrindavan. А в другое время Радха-Валабху обнаружили в Кали-югу, когда ему поклонялись преданные Нимбарка Сампрадаи, авторитетные Сампрадаи. Они когда-то поклонялись Радха-Валабхе здесь, во Вриндаване. Now Radha Vallabha means, well, Vallabha means lover, so Radha Vallabha means the lover of Radha. So when you go to the temple, you'll just see Radha Vallabha, and Radharani is there in the form of a mukut, her crown, like we see her present in Radharaman temple here in Vrindavan. Валабха означает возлюбленный. Радха-Валабха означает возлюбленный Радхи. Когда вы идете в храм, вы видите просто Радха-Валабху, а Радхарани находится там в форме мукут, ее короны, подобно тому, как мы видим ее присутствие в храме Радхарамана здесь, во Вриндаване. Now, Radha Vallabha's temple, it's interesting, was originally built by Mansingh during the reign of the pious Mughal Emperor Akbar, just like Govindaji's temple was built by Mansingh. Интересно, что изначально храм Радха-Валабха был построен Мансингхом во время правления благочестивого могольского императора Акбара, подобно тому, как Мансингом был построен храм Говиндаджи. But when Aurangazeb attacked Vrindavan, that temple was destroyed. Но когда Аурангзеб напал на Вриндаван, этот храм был разрушен. But Radha Vallabha's pujaris, they saved Radha Vallabha. Но пуджари Радха-Валабхи спасли его. They very quickly hid him in a large cave under the temple. Они очень быстро спрятали его в большой пещере под храмом, Where the worship went on secretly for 3 years. где поклонение продолжалось тайно в течение 3 лет. Now, a note of interest. Теперь интересное примечание. I learned that in Vrindavan town, you know, the village of Vrindavan, there's 3 main principal caves underneath the ground. Я узнал, что в деревне Вриндаван под землей есть 3 главных основных пещеры. At Yogapith, where Rupa Goswami discovered the deity of Yogamaya. В Йогапитхе, где Рупа Госвами нашел божество Йогамайи. At Radha Shamasundar temple, where Shamananda Pandit did his bhajan. I actually visited that cave one time. I went in with a flashlight and I
chanted my rounds there. It's very mystical. В храме Радха-Шьямасундры, где совершал свой баджан Шьямананда Пандит. Однажды я посетил эту пещеру, там был фонарик. Я повторял там свои круги. Она очень And the мистическая. third big cave is underneath Radha Vallabha temple. А третья большая пещера находится под храмом Радха-Валабхи. It's just an interesting note. Это просто интересное примечание. Radha Vallabha was secretly moved in that, worshipped in that cave for 12 years, and then they moved to Kamyavan, where they stayed for 25 years. Радха-Валабхи тайно поклонялись в этой пещере 12 лет, а затем их перевезли в Камьяван, где они оставались 25 лет. Then in 1707, when Arungazeb died, Radha Vallabha was moved back to the town of Vrindavan. Затем, в 1707 году, когда умер Аурангзеб, Радха-Валабху перевезли обратно в деревню Вриндаван. Now, one might wonder how none of these deities I've mentioned were discovered by Aurangazeb. Теперь можно задаться вопросом, почему ни одно из упомянутых мною божеств не было обнаружено Аурангзебом? I mean, he's the emperor and he has so many soldiers and spies. And Я имею в виду, что он император, у него так много солдат и шпионов. so he didn't find all these deities because historians say that this is because he was more concentrated on finding Govindaji. Но он не нашел все эти божества. Историки говорят, что это потому, что он был больше сосредоточен на поисках Говиндаджи. We touched on this in a previous class, actually, that Aurangazeb was infuriated, number one, that his ancestor Akbar had built a Hindu temple at great expense, and number two, that Govindaji was so popular, he couldn't handle that. Мы коснулись этого на предыдущей лекции, что в действительности Аурангзеб был в ярости. Первое. Его предок Акбар построил индуистский храм за большие деньги. И второе. Говиндаджи был настолько известен, он не мог с этим смириться. So he was just searching for Govindaji. Поэтому он просто искал Говиндаджи. Now, previously, we described in some detail how Radha Govinda were nicely received and worshipped out at Radha Kunda, by a few renounced sadhus. Ранее мы довольно подробно описали, как Радха Говинду замечательно встретили и как им поклонялись на Радхакунде несколько отреченных садху. And it was nicely done in complete secrecy for 2 years, between 1669 to 1671, when suddenly rumors started circulating that Govindaji was hidden at Radha Kunda. И это поклонение прекрасно проводилось в полнейшей секретности в течение 2 лет, с 1669 по 1671 год, когда внезапно начали распространяться слухи, что Говиндаджи спрятан на Радхакунде. Now, I've previously given the year 1667 that Aurangazeb attacked Vrindavan, but more scholars, they say actually the year was 1669, so we should settle on that date. Я ранее указывал 1667 год, когда Аурангзеб напал на Вриндаван, но большинство ученых говорят, что на самом деле это был 1669 год, поэтому мы должны остановиться на этой дате. So in 1671, when these rumors started, going around that Govindaji was at Radha Kunda, Shivaram Goswami, our hero, he wrote a letter to the reigning Rajput king in Rajasthan. His name was Ram Singh I, and he was ruling in Amer. В 1671 году, когда слухи начали распространяться, что Говиндаджи был на Радхакунде, Шиварам Госвами, наш герой, написал письмо правящему в Раджастане раджпутскому царю. Его звали Рам Синг I, он правил в Амере. The city of Jaipur was created a little bit later. Город Джайпур был построен немногим позже. So in that letter, Shivaram Goswami asked Ram Singh, please give shelter to Govindaji. В этом письме Шиварам Госвами попросил Рамсинха: «Пожалуйста, дай прибежище Говиндаджи».
Now these Rajput kings, as we said many times, they're Krishna Bhaktas. So if you ask a Krishna Bhakta to do service for the Lord, they'll embrace that service. Эти раджпутские цари, как мы уже много раз говорили, были Кришна-бхакты. Если вы попросите Кришна-бхакт совершить служение Господу, они примут это служение. So he did. Ram Singh was happy to help. Так он и сделал. Рам Сингх был рад и счастлив помочь. So the letter that Shivaram Goswami wrote to the king is very interesting. I actually found that letter. Письмо, которое Шиварам Госвами написал царю, очень интересное. Я нашел это письмо. Shivaram Goswami begins. He says, "Dear Raj Ram Singh." Шиварам Госвами начинает. Он говорит: «Дорогой Раджа Рам Сингх, Like your father, who was always devoted to the lotus feet of Govinda-dev, and your forefathers, who were also the servants of Govinda-dev, a small community of Vaishnavas residing on the banks of Radha Kunda expect the same from you. Govindaji and his servants are in danger from all sides. Please give us shelter so that the service of Govinda-dev will go smoothly in your kingdom." как твой отец, который всегда был предан лотосным стопам Говинда-дева, и твои предки, которые также были слугами Говинда-дева, небольшая община вайшнавов, живущих на берегу Радха Кунды, ожидает того же и от тебя. Говиндаджи и его слуги находятся в опасности со всех сторон. Пожалуйста, дай нам прибежище, чтобы служение Говинда-деву в твоем царстве проходило спокойно. So Ram Singh, yeah, of course I'll help. Рам Сингх ответил: «Да, конечно, я помогу». So he contacted his nephew, whose name was Udar Singh, who was ruling over the famous town of Kamyavan, and said, "You give shelter to Govindaji in your town." Он связался со своим племянником, которого звали Удар Сингх, который правил знаменитым городом Камьяван, и сказал: «Ты дашь приют Говиндаджи в своем городе». We all know the history of Kamyavan. We gave a long lecture about the glories of Kamyavan last year. Мы все знаем историю Камьявана. В прошлом году мы давали длинную лекцию о славе Камьявана. But why Kamyavan? Но почему Камьяван? Specifically because Kamyavan was part of Ram Singh's kingdom. Именно потому, что Камьяван был частью царства Рам Сингха. At that time, his kingdom extended from Amer in Rajasthan right up to the border of Vrindavan, where Kamyavan is. В то время его царство простиралось от Амера в Раджастане вплоть до границы Вриндавана, где находится Камьяван. Actually, Kamyavan's in Rajasthan. В действительности Камьяван находится в Раджастане. You know, when we go on Parikrama, we drive from Vrindavan to Kamyavan. It takes 2.5 hours. It's like way, way far away. Как вы знаете, когда мы отправляемся на Парикраму, мы едем из Вриндавана в Камьяван, но это занимает 2,5 часа. Это как будто очень далеко отсюда. So this means that, Govindaji and the other deities, they would be within the kingdom of Ram Singh. Это означает, что Говиндаджи и другие божества будут находиться в царстве Рам Сингха, Protected by his nephew. под защитой его племянника. So Udar Singh, he happily agreed to give a shelter to Govindaji and other deities, and he actually gave one of his own residences, one of his own palaces in Kamyavan for Govindaji and the other deities to be worshipped. Удар Сингх с радостью согласился дать прибежище Говиндаджи и другим божествам, и он предоставил один из своих дворцов в Камьяване для поклонения Говиндаджи и другим божествам. Actually, technically, Kamyavan is not in Rajasthan. It's actually in Vrindavan. It's the last stop in Vrindavan before you go into Rajasthan. Now that I remember. В действительности, технически Камьяван находится не в Раджастане, а на самом деле во Вриндаване. Это последняя остановка во Вриндаване перед тем, как отправиться в Раджастан. Я это помню. But the point is that it was under the jurisdiction of these Rajput kings. Но дело в том, что он находится под юрисдикцией этих раджпутских царей. So they moved the deities, quietly. They moved the deities secretly
to Kamyavan into that little palace. Поэтому они незаметно, тайно перевезли божества в Камьяван, в этот небольшой дворец. Now, a few days later, it happened to be Janmashtami. Через несколько дней был Джанмаштами. So the devotees celebrated Janmashtami with Govindaji in a big way. Преданные широко отпраздновали Джанмаштами вместе с Говиндаджи. It was the first time in years that Govindaji had been worshipped with such opulence. Это был первый раз за многие годы, когда Говиндаджи поклонялись такой роскошью. Now, naturally, one might wonder, wasn't it dangerous? Aurangazeb's looking for Govindaji. Now there's this big festival in Kamyavan. Естественно, кто-то может задаться вопросом, разве это не опасно? Аурангзеб ищет Говиндаджи, а в Камьяване сейчас проходит такой большой фестиваль. And the answer, yes, it was dangerous. И ответ – да, это было опасно. But remember that the Rajput kings and the Mughal rulers, they'd made alliances between each other, a system that instead of fighting each other, they would somehow cooperate with each other. Но помните, что раджпутские цари и могольские правители заключили между собой союзы, систему, в которой вместо того, чтобы сражаться друг с другом, они каким-то образом сотрудничали друг с другом. So the definition, the dictionary definition of alliance is, quote, a formal agreement or treaty between two or more nations to cooperate for specific purposes, a merging of efforts or interests by persons, families, states, or organizations. Словарное определение альянса или союза таково: официальное соглашение или договор между двумя или более странами о сотрудничестве в определенных целях или объединение усилий и интересов людей, семей, государств или So организаций. because of this alliance between the Rajput kings and Aurangazeb could not actually attack Kamyavan because he would be attacking the kingdom of Ram Singh when they had an alliance. So as much as he wanted, he couldn't do it. Из-за этого союза между раджпутскими царями и Аурангзебом Аурангзеб не мог напасть на Камьяван, потому что он напал бы на царство Рам-Синга, когда у них был союз. Поэтому, как бы он ни хотел, он не мог этого сделать. This was the brilliant strategy of Shivaram Goswami. Такова была блестящая стратегия Шиварама Госвами. Govindaji's there, but Aurangazeb can't come and get him because they signed an alliance, an agreement. Говиндаджи там, но Аурангзеб не может прийти и забрать его, потому что они подписали союз, соглашение. But here the plot thickens. Но здесь становится все интереснее и интереснее. For some time there was, a peaceful standoff. Какое-то время было мирное противостояние. But after 4 years there in Kamyavan, a serious problem arose. Но после 4 лет пребывания в Камьяване возникла серьезная проблема. And that was when the fierce and very independent Jats, remember they're the farmers, but they're fierce warriors. The Jats in that area, they began attacking, Mughal encampments and Mughal patrols. They didn't care about an alliance. They just hated the Mughals. So they started fighting them. И это было, когда суровые и очень независимые джаты, вы помните, что они земледельцы, но они также и суровые воины. Джаты в той местности начали нападать на могольские лагеря и патрули. И их не волновал союз, они просто ненавидели моголов. Поэтому они стали сражаться с ними. And seeing this, Shivaram Goswami became nervous. He became fearful of reprisals from the Mughal army. Okay, we're going to attack the Jats, we're going to attack Kamyavan. And in particular, he felt that Aurangazeb might take advantage of this disturbance, to attack Kamyavan and kidnap Govindaji. Видя это, Шиварам Госвами стал беспокоиться. Он стал бояться репрессий со стороны армии моголов. Хорошо, мы собираемся напасть на джатов, мы собираемся напасть на Камьяван. В особенности он чувствовал, что Аурангзеб может воспользоваться этим нарушением, чтобы напасть на Камьяван и похитить So Shivaram Goswami, our hero, he wrote another letter to Ram Singh
explaining the situation and asking him for permission to shift Govinda-dev to a safer location. Поэтому Шиварам Госвами, наш герой, написал еще одно письмо Рамсингху, объясняя ситуацию и спрашивая у него разрешения перевести Говинда-дева в более безопасное место. Ram Singh ordered his minister to reply to Shivaram Goswami's request. Рам Сингх приказал своему министру ответить на просьбу Шиварама Госвами. And I found that letter in my research as well. И я также нашел это письмо в своих исследованиях. So here's what Ram Singh wrote to Shivaram Goswami. Вот что Рам Сингх написал Шивараму Госвами. It's kind of like a declaration. Это что-то вроде декларации. And I quote, И я процитирую. Goswami Shivaram, worshipper of the Lord's image of Govinda, having expectations for our compassion and attention to take the respected Lord Govinda away from Kamyavan, may take the Lord to remain in the village of Bhattara, a far distance away, where all arrangements will be made for his protection. In this arrangement, Govinda-dev must proceed with the utmost caution. Unquote. Госвами Шиварам, поклоняющийся Господу в форме Говинды, возлагая надежды на наше сострадание и внимание к необходимости перевести почитаемого Господа Говинду из Камьявана, может забрать Господа с тем, чтобы он остался в деревне Бхаттара, находящуюся далеко отсюда, в которой будут приняты все меры для его защиты. По этой договоренности Говинда-дев должен передвигаться с чрезвычайной осторожностью. So in that letter, the king gave Shivaram Goswami permission to go to this distant village of Bhattara. В этом письме царь дал Шиварам Госвами разрешение отправиться в эту отдаленную деревню Бхаттару. But he warned that Govinda-dev must be taken there with the greatest caution. Но он предупредил, что Говинда-дев должен быть доставлен туда с величайшей осторожностью. So after receiving this official letter, from the king, Shivaram Goswami packed all of Govindaji's ornaments and puja paraphernalia and dresses because he'd received all this opulence while staying at Kamyavan. And then he called for the biggest, he called for that famous, that big bullock cart that the deities had been brought to Radha Kunda and Kamyavan. Получив это официальное письмо от царя, Шиварам Госвами упаковал все украшения, параферналии для пуджи и одежды Говиндаджи, так как он получил все эти роскошные вещи, пока он пребывал в Камьяване. И затем он послал за той известной большой воловьей повозкой, на которой божества были перевезены на Радха-кунду и в Камьяван. And then he placed Govinda, Radharani, and Gaur-Govinda in one cart. Then he called for another cart, where several men struggled to put the big deity of Vrindadevi on, because she's a big deity. А затем он поместил Говинду, Радхарани и Гаур-Говинду на одну повозку. Затем он послал за другой повозкой, на которую несколько мужчин изо всех сил пытались поместить большое божество Вриндадеви, потому что она большое божество. So Govinda, Radha, and Gaur-Govinda are on one cart, and Vrindadevi's on another cart. Говинда, Радха и Гаур-Говинда на одной повозке, а Вриндадеви на другой повозке. So when the first cart with Govindaji left, it went, fairly easily. But when the time came for Vrindadevi's cart to leave, something very unusual happened. It wouldn't budge an inch. Когда первая повозка с Говиндаджи уехала, она поехала довольно легко, но когда пришло время отправляться повозке с Вриндадеви, произошло нечто необычное. Она не сдвинулась ни на дюйм. Vrindadevi refused to leave Vrindavan. Вриндадеви отказалась покидать Вриндаван. We discussed this last year. Мы рассказывали об этом в прошлом году. But actually it's recorded that the night before leaving Kamyavan, Shivaram Goswami had a dream in which Vrindadevi appeared to him. Это записано, что в действительности в ночь перед тем, как покинуть Камьяван,
Шиварам Госвами видел сон, в котором ему явилась Вриндадеви. And in the dream she said to Shivaram Goswami, И во сне она сказала Шиварам Госвами: O my servant Shivaram, tomorrow I will stay back in my forest of Braj, and my master Sri Govinda will go further in the princely states. I desire to remain forever in the pastime places of Lord Govinda, along with my eternal companions, the parrots. I give you blessings to continue with your service to Govinda. «О мой слуга Шиварам, завтра я останусь в моем лесу в Раджа, а мой господин Шри Говинда отправится дальше в царские страны. Я желаю навсегда остаться в местах лил Господа Говинды вместе со своими вечными спутниками, попугаями. Я даю тебе благословение продолжать твое служение Говинде». So when Shivaram Goswami the next day saw that his dream was coming true, that, Govinda-dev is not going to leave, he turned to his younger son, whose name was Krishna Charan, and requested him to stay back in Vrindavan and serve Vrindadevi in the same mood that Rupa Goswami used to do. Когда на следующий день Шиварам Госвами увидел, что этот сон сбывается, Вриндадеви не собирается уезжать, он повернулся к своему младшему сыну, чье имя было Кришна Чаран, и попросил его остаться во Вриндаване и служить Вриндадеви в том же настроении, в каком это делал Шри Рупа Госвами. So Krishna Charan, the servant of the lotus feet of Krishna, Krishna Charan, he just fell unconscious because it means that his father's leaving and Govindaji is leaving, and so he fell unconscious. Krishna Charan. Кришна Чаран означает «слуга лотосных стоп Кришны». Кришна Чаран просто упал без сознания, потому что это означает, что его отец уезжает, и Говиндаджи уезжает, и Кришна Чаран упал без сознания. But he spent the rest of his life serving Vrindadevi there in Kamyavan. Но он провел остаток своей жизни, служа Вриндадеви в Камьяване. So then Govindaji secretly crossed the boundaries of Braj into Rajasthan, leaving his beloved Vrindadevi behind and all the devotees behind. Затем Говиндаджи тайно пересек границы в Раджа с Раджастаном, оставив свою возлюбленную Вриндадеви и всех преданных позади. We were discussing, Govindaji leaving Vrindavan proper, the other lecture. Now he's leaving Vrindavan, the mandala, the greater Vrindavan, into Rajasthan. It just broke the hearts of all the people in Kamyavan. They were just crying their hearts out. В другой лекции мы говорили о том, как Говиндаджи покидает, собственно, Вриндаван. Теперь он покидает Вриндаван-мандалу, прекрасный Вриндаван, отправляясь в Раджастан. Это просто разбило сердца всех жителей Камьявана. Они просто плакали всем сердцем. Now, here in Vrindavan, when remembering this historic occasion, local Brajavasis, they often sing a poem by the poet Surdas. Здесь, во Вриндаване, вспоминая об этом историческом событии, местные браджаваси часто поют баджан, поэму, сочиненную поэтом Сурдасом. Just to get some solace, remembering how Govindaji is leaving. Просто, чтобы получить некоторое утешение, вспоминая, как Говиндаджи уезжает. It's a very popular song in Braj, and I'll recite it for you. It's in the Braj Bhasa language, and we'll conclude today with this nice poem. В настоящее время это очень известный баджан во Врадже. Я прочитаю его вам. Он на языке Браджабаса. И сегодня мы закончим этим замечательным стихотворением. Chale gaye dil ke dhamanjar, jab suri aye pyare, tihare daras ki utte kajile per. Vrindavan vanish avito dhyago bhulyo yamuna ter, braj gopin kin preti bisharo aisho bhaye beper. Shurdas dalita hashi bhole akir jat aher. Quote, "Oh, beloved," or rather, our beloved has left us all. Whenever he comes in our memory, our hearts start paining.
he is dark with beautiful eyes, and he is more handsome than Cupid. He left Vrindavan, the sacred tree of Vamsivat, and the banks of the Jamuna. Forgetting the love of his Braja Gopis, he became discourteous. The poet Surdas quotes Lalita, "O Saki, why are you lamenting? After all, he was only a cowherd boy." Возлюбленный оставил нас. Когда о нем мы вспоминаем, боль нетерпимая сердца пронзает. С прекрасными глазами смуглый лик во много раз красивее Купидона. Покинул он Вриндаван, и древо Вамшиват священное на берегах Ямуны. Любовь всем Браджа Гопи позабыв, каким жестоким стал он. Поэт Сурдас цитирует Лалиту. «О, Сакхи, зачем же ты горюешь понапрасну? Ведь он всего лишь мальчик-пастушок». Again we hear the pangs of Vipralamba Bhav, the pangs of being separated from Krishna. Мы снова слышим муки Випраламба Бхавы, муки разлуки с Кришной. All to increase our own desires one day to return to Goloka Vrindavan Dham, which is eternal, full of knowledge and bliss. Все для того, чтобы усилить наши собственные желания однажды вернуться на Галоку Вриндавана Дхаму, которая вечна, полна знания и блаженства. So I'll take your leave now, and you can dwell on all these wonderful pastimes you heard today. Сейчас я оставлю вас, и вы можете помедитировать на все эти чудесные лилы, о которых вы сегодня услышали. And in a couple of days we'll continue following Govindaji on his journey down to Jaipur, the city of victory. А через несколько дней мы продолжим следовать за Говиндаджи в его путешествии в Джайпур, город Победы. Shri Shri Gaur Nitai ki, Shri Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Radha Shama Sundar ki, Vrindavan Eshwari, Shrimati Radharani ki, Krishna Balarama ki, Shri Radha Govinda-dev ki, Rupa Goswami ki, Shivaram Goswami ki, Shri Shri Gaur Nitai ki, Shri Mayapur Dham ki, Shri Krishna Sankirtan Yagya ki, Transcendental Book Distribution ki, Harinam Sankirtan ki, Festivals ki, Go Premanandi, Jai Jai Sisi Radhe Sham. Hare Krishna. Шрила Гурудева ки джай!